and reserve the seat there. It is also not the proper place. Because we are the students, we do all those things. We reserve the seat for our friends. But in life, nobody reserves the seat, my dear boys. My dear students, if I mention only boys, our sisters may feel bad. Students. Right? In life, nobody reserves the seat for anybody. Please. Because we have to gain it. We have to acquire it. Right? ನಾವು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ? ನೀವಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಬ್ಬರು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು, 10 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೂ 10 ಜನರ ಬಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಕೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ 10, 100s, 1000 hands joined together with their endless, tireless work. This great and unique institution came up, right? And we are studying here safely, we are, and happily also. And one thing, the prayer of the parents, and you are the instrument studying here, and the wishes of the elders who started this school, and the blessings of Bhagavan resulted in the blooming of your life career. You agree with me? Is it long sentence? But related. ಯಾರದೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ, ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೀಗ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್. ನೋ, I don't want. Let us think of the path to become. Right? Let us think of the path. Safer path. Not a shortcut. Shortcut ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕು. ತನ್ನ ಬೇರನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರಿ ಅದು ಹೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಯಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. most of the people, most of us. Very good. Because ರೈತ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕುವ ಹಾರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಪು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈತ ಬೆಳೆಯುವ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ? ಅದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯೋಣ, ಯಾವತ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ ವೇರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸೀವ್ ಎನಿಬಡಿ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫುಡ್, shelter, clothing, sustenance, our existence from this mother earth. We have to bow down ourselves to this mother earth always. That is what you pray in the early morning. Samudra vasane devi parvatastana mandale vishnu patti namastubhyam padasparsham kshamaswame. Have you heard of it? Very good. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾಪೆಯಿಂದ ಏಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಊರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ. These parvatas are the sustenance, it feeds me. Vishnu Patni Namastubhyam Bhudevi and Lakshmi. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀ ತತ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪುರುಷ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಏನು ಬೇಕಿರು ಕರೀರೋ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗರ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್.
ಏನೂ ಕರೀರಿ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಟೂ ಆಫ್ ಯು, so that I can proceed further today. Any two, from your book itself you can read it. You please come over here. ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Need not hesitate. Your teachers may be sitting here, don't worry, okay, because we are interacting, because it is individual development camp, right? Personal development sessions. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಒಪ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 21st century skill needed. Communication, collaboration, creative thinking, critical thinking, so many aspects are there. I am coming to that aspect later. But I don't want to deviate from the path of Satya Sai. Keeping everything base as the baseline of Satya Sai, I just proceed because whatever the skills we have, the baseline is Satya Sai only. Please understand this. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೆದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎನಿವೇ. But I can understand Malayalam, but I cannot speak. Only that limitation. Come on. Hey, ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಬನ್ನಿ. Just 2 minutes. ಯಾವ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯಾವ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ರೈಟ್. Okay, come. So yesterday, the session they told about how to utilize mind, energy, and time, and the meaning of enjoy and end joy, and also about the 3 P's: purpose, priority, process, and another name for purpose is goal setting. So we should have 3 goals: I goal, H goal, and C goal. So I goal means identity goal, have goal, contribution goal. So have goal, what and all we should have? We should have concentration, memory power, confidence, observation or attention, and also about yes means small simple steps. And about R's also, sir explained about refraction, resound, reflection, reaction. So means if we say something, if we talk with him angrily, he'll also react with us angrily, like that. Sir gave example. Very good. I think your brother comprehended everything from morning till evening, I think. Everything. Fine. Anybody else? One more. Come on. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಹೋಗತ್ತೆ? ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೊಬ್ರು? We have to create opportunities. We have to take the opportunities. Opportunity only once knocks the door. When it is open, we must be ready to enter. The next moment it closes. Okay, need not worry. Sometimes recalling may take some time. Well, please come on.
One clap out. Yes. So, round to one all, I myself, Rahul Patil, I am from 10th B. So, yesterday, Sir told about three P's to success. One is purpose, one is priority, and one is process. Then, first one is purpose means what is the purpose in your life, means what is the goal in your life, and the next one is priority. The Sir told about that, with an example, Sir told about two buckets. One bucket filled with the milk, and then he took one glass and I told to pour all the water in that milk, so that the milk changes to the water changes to the milk. This was the priority, means in which means how we will, in which group we will go, will become that one only. If we go in people who study, we will also study. So the next, the what a perfect student should have. The perfect student should have concentration, observation, memory power, and confidence. And Sir told one quotation, that is, the why of what you do will decide the quality of how you do whatever you do. And then the Sir told, if you want to success means you should have only two things, that is only responsibility and only gratitude. That means when we are responsible about our studies, then whatever, if we are not responsible, we are not self-responsible, means will not study only. Then Swami and Sir also told that about yes, 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 that means simple, small, simple steps. Means by taking small, simple steps, means if we are talking in class, instead of listening the class, if we decide that we will not talk today, means if we stop talking that on point onwards, means that can create a big change in our means coming exams. Thank you, Jason. Thank you, my dear boy. Patil. Good. Small, simple steps. Every single minute is counted in our life. In what manner we utilize it. So first I said about the goal setting and the path. Next one is path. And what are the requirements for crossing that line or to continue your journey? Continue your journey. That the techniques or the skills we require in all the days. Because time changes, not the man changes. Time will be the constant one. The man has his own impact on the time and makes the necessary changes in needs. So we have to adapt ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲಬೆರಕೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕಲಬೆರಕೆ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಏನಿದು ಕಲಬೆರಕೆ? ಶುದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಂದು 100 ಬೀಜ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕೂಡ ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೀಜ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನರ್ಚರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. Such will not yield at any time. In what manner collaboration is required in present day situation? As it is a hostel residential scheme, we need to understand each other. We need to help each other so that our stay in the hostel as a school, it will be fruitful one. You agree with me?
You agree with me? Not, don't limit only for exchange the notes to complete it. Sir, I collaborate my friend. I help my friend in examination hall. Okay, my friend when he feels very difficult mathematics to solve, I just show my paper like this, and he is helpful, and he is thankful to me after examination hours in dining hall. When he shares the chapati with me, when he shares the sweet with me, it will be useful for me. So it is collaboration and mutual help and understanding. No, never, never, never. You are both way disturbing your friend. You are stabbing your friend with the golden knife, my dear students. Right? You are stabbing your friend with the golden knife. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಹಿಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. Suppose your friend comes to you to get the help. You just dedicate your time for him. You agree with me? You agree with me? When a child is, your friend is sleeping in the room due to fever, are you not providing the food to him? Are you not providing the water to him? That is called understanding, sharing and caring. Because it's a big family. From different parts of Karnataka, you are here in under single roof and we are sharing. Let us have the creative ideas. I don't want to touch on those things because all those things are taught in the classroom. What I meant here, the systems available here, let us take care of those things and let us utilize it. ಅಂತ ನಮಗೆಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮರ್ಮರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ 21st century, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್? Why all these elderly people, elders, they are struggling hard to mold the younger generation? We have to understand that one. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ತ್ಯಾಗದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ತುಂಬ ಫಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಳನೀರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು. ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ಅವರಿಗೊಬ್ರು ನೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಗಿಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಚರ್ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈನ್ ನೌ. There is no difference. So it is for Bayar, it is for Alike, it is for Vitla, it is for Kasaragod. No difference at all. Wherever the clouds are, it rains. Sun God, he comes in the eastern direction and gives the light to everyone without any difference. And why you must make the difference here? Alva? ನಾವು ಅದೇ ಗಾಳಿನ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣ್ತೇವೆ. We make the lot of difference here. Why? It is our limitation. We have to come out of that. We have to come up of those things, the limitations. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 2 ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್? Again, the next to the equation, I must add 2. I don't understand what is this chemical formulas. I don't understand it. What is electrons, protons, and neutrons? Several things, several tons are there. But I don't know to balance. Let us balance our life, my dear students. That is personal development. Whatever the study we have in the classroom, it is for earning the bread. You agree with me?
Whatever we have, the learning in our classroom, it is for earning the bread. To have the certificate, it is also important. And at the same time, from morning till evening, before going to bed, we have the practices, it is for the life. You agree with me? Yes. Because both should balance here. ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗ ತಾನೇ 4 ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ, ಮಳೆಯು ಜೀರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದ ಊರು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಸ್, ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ವಾ? ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, we have to utilize that prime time. It's the morning hours, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗೋದು ಖುಷಿನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 8:15 8:45 ಸರ್ ಬಂದು ಏಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಹೇಳೋ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸಿ. ಈಗ ಗದರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗದರುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗದರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಗದರಿ ಬರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. Those who support your sleep and slumber and laziness, they will be your enemies, my dear students. This is what I said. Suppose your friend helps you in examination, he is not your friend, he is your foe, your enemy. Suppose if your negatives are supported by anybody, they are not a friend, they are not well-wishers. Understand this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದನ್ನು. If we forgo our own future for the sake of simple things, we are losing our life itself. Understand this. Okay? The first thing, setting the goal, the path we have to accept. And he said about something profession. But it is not the end of the life. Because our focus on the personality development. So what is that personality refers? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೆಫರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್? Or what are the components of personality? Let us see. And we will define what that personality is. Come on. Here. Personality is in. Open ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಣ. ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಲು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಲಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಾ? ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಾ? ಅದು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವನು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಾ? ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಇದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಾ? ಅಥವಾ ಅವನು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಾ? ಅಥವಾ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ?
or he is honored everywhere. Is it that personality? Now come to me the conclusion what that person refers. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು. Because what Swami said, educare is not teaching. Educare is bringing out what is there hidden in your mind and heart. Come on. What does that personality refers? Point wise ಹೇಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Need not define it. ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Is it boring? Please raise your hands, all of you. Please raise your hands both of. Okay? ತುಸ್ತೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಎರಡು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. 3 ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೋಸೆ ಹೆವಿಯಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಟೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ನೀವು ಉಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಉಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? Come on, now let me, okay, hear from your side what is that personality is. I have not forgotten what my question is. Come on, ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. Okay, personality is sum total of physical, mental, emotional, social and spiritual aspect. Personality refers, it is the physical, it is the mental, it is the emotional, it is the social and the spiritual aspect of an individual. I repeat, it is the physical aspect. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಓಹ್ ಭಾಳ ಚಂದಕ್ಕಿದ್ದಾನ ಅವನು, ಎತ್ತರಗಿದ್ದಾನ ಅವನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Okay, next one is mental aspect. Oh, he is very brilliant child. He excels in everything. He contributed n number of things to the research and innovation things. Okay, it is about mental abilities. And emotional. He has the capability of controlling his own senses. Emotional. Okay, you must in a position to control our emotions. Very important. And social aspects, how he is mingling in the society, how he is contributing in the society, and spiritual aspect. Is he devoted? Don't feel that only to the God. Maybe devoted to the nation. It is also devotion. Okay, maybe devoted to his own service, work. It is all devotion. You got the points now. Sum total of all these aspects. So the first one is physical, next one is mental, next one is emotional, next social, and finally spiritual aspect of an individual. This is in total, sum total of the personality, right? ಅಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇಮೋಷನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. Mental ability relates to the mind, emotional aspects relate to the heart. We must combine both. We should become Ramas, not the Ravanas. Rama stands for heart. Ravana stands for head. 10-headed Ravana. Master in all aspects. Who control all his 9 planets also.
was capable of controlling the horoscope, the movements of these stars and planets and everything, but failed in one step. Failed in only one step. He just listened to the words of his sister, Shurpanakha, and invited all the troubles from that land to Sri Lanka. ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಂಕೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓಕೆ. If you take the story of Rama or Ramayana, who wrote Ramayana? Valmiki. He is the pioneer poet, Adi Kavi. ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಗ್ರಂಥ. It is the poem of the Lord. Valmiki, the contemporary himself, asked Narada, celestial sage, Tripura Sanchari, Narada, a question to Narada by sage Valmiki about Sri Rama. ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲೀಗ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನುಷಂ, highly civilized world, ಅಯೋಧ್ಯ, ದಶರಥ, ಸೀತಾ, ಕೌಸಲ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಾನು ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ, ರೈಟ್? ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾನರಾಸ್. ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಬಂತು, ಹಂಪಿ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಅದು, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ that land also, because we supported ಶ್ರೀರಾಮ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಹಂಪೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ, ಅದು ಯಾವುದದು? ವಾನರ ಸೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ? ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೀವಾ? ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಮಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Thousands of monkeys, please don't feel that what we observe the monkeys on the tree, it is not that ordinary. Vanaras, they are very huge in form, they are very powerful and strong, but only the shape is Vanara, not that human. ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಲ್ತಿದ್ರು, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇ ಆರ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ತೀವ? ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವ? ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ, ನಾವು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ? ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೈನ್ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 2 students, they have got 2 lines. Okay, 3 students, 3 lines. 4 students, 4 lines, sir. Sir, it's my own line, sir. Okay, you are the parallel line, sir. You are teaching mathematics to the teacher only, sir. Okay, parallel line, sir. Not a single straight line. Okay, because a line is with several dots. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಲೈನ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅದು ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ collaboration or the collective effort of those monkeys whole to support Srirama. They followed the ajna or the command of Sugriva, right? ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು, SPL,
ಓಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾವಧಾನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಶ್ರಾಮ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವನ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, is it so? It's not possible because it's the command, we have to follow the master. Okay, and finally the master Sri Rama, okay, Sri Ramachandra ordered this monkey horde leader that, are you ready to support me? I have the same problem, I've lost my wife. My wife is abducted by Ravana, I don't know where he has kept my wife. Okay, and your trouble, Sugriva's trouble also, his wife was troubled or abducted by Vali, had the same problem. Samana Vyasaneshu Sakyam. They had the same problem. They had the mutual agreement, let us help each other, not in the examination hall. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಈ ಮಂಗಗಳ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಟ್ ಮಂಕಿ ಹೋಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಡಿವೈನ್ ವಿಷನ್. ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ದಶರಥ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಶರಥ, ಅವನ ಹೆಸರು ನೇಮಿ ಅಂತ, ನಿಜ ಹೆಸರು ನೇಮಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಶರಥ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ವಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚಾರಿಟ್ ಇನ್ 10 directions. ಸರ್ 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಮತ್ತು ಅಧೋಲೋಕ, ಹಾಗೆ 8, ಟೋಟಲ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬರೀ ತಿರುಗಿಸುವುದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಶರಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ದಟ್ ದಶರಥ ಕುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾವಣ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫ್ರಮ್ ಅಯೋಧ್ಯ, with the help of an arrow. Please understand this, how that powerful Dasharatha was. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ದಶರಥ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು, 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? 14 ವರ್ಷನ ನೀವೇನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, 14 ವರ್ಷ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಾವಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇವಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಾಪ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೀಗ ಪುರ್ಸೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೈಡ್, it may be wish of your father, my father Dasharatha, at the request or the command of Kaikeyi, whatever the reasons behind this Kaikeyi or Manthara. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಥರಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ 21st century, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಚರ್. Agree with me? Agree with me? Let us understanding the great varied heritage, the great soil. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಾಯಣ. ನಾನು ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನುಷ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮ, let us consider him as our ideal Purusha. You agree with me? Ideal man. Why is ideal? Why should be accepted? Let me elaborate. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ವಾ? ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಶ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸರ್ KGF ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೊಸ್ತು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗತ್ತಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ? ಐ ಆಮ್ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್. ಸಿ, ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ ದ 5 traits ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, 5 traits. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ,
ಇವರು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋ ಬದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟಾ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್, it is still okay, flourishing, it's growing. Come back to the life of Sri Rama here. It is a collaborate and the collective effort of this monkey horde to build the bridge across the ocean and reach Lanka, right? If you fail in the target and objective, a very, very negative and below belt ambition of Ravana resulted in the destruction of the whole Lanka, the golden Lanka. ಗೊತ್ತೀರ? ಸುವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತಂದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲಂಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಅಂಬಿಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾವು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಣ್ಣುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಇದನ್ನು. ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ದೋಸೆನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧರ್ಧ ತಿನ್ನೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಸೆಡ್. ದೇ ಶೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಕುನಿ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಶಕುನಿ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. You know the story of Abraham Lincoln. He was the president of America. A group of people were struggling hard to move a log of wood. A leader, he was commanding, take this, but their effort was not sufficient to move that log of wood. But the leader was commanding, and Abraham Lincoln observed it. And shortage of one fellow, but the leader was commanding, take this, but struggling hard. And Abraham Lincoln, he was disguised in form and helped those people and helped them and removed that log of wood from the way. And finally that commander came to know that President of America himself supported their work. If a President of India America is able to support his own subjects, understand, it is the success of the leader, it is the success of the subjects. You agree with me? A leader should come to the level of the ordinary man. The same ordinary man can reach the highest position. What was Abraham Lincoln? What was he in the beginning? Ordinary man ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೋದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೋದಿ. I am coming to the same personality. Thanks a lot, my dear students, for reminding. Okay? Self-man-made, okay? Self-made man, Modi. Let us relate one by one what are the qualities to be possessed. Or if you consider him as the ideal man or ideal leader, ಏನಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಗಮನಿಸೋಣವಾ? Basing on this, our ancient writings, you agree with Ramayana? You agree with? ಕೆಲವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಾಮಾಯಣ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ದೇನು ರಾಮಾಯಣ ಬೇರೆ ಅಂತ.
ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ? ರಾಮ ಅಂದರೆ ಬರೇ ರಾಮ ಅರ್ಥವೇ? ರಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ರಾಮ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯಣ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ನಡೆದಂತಹ ದಾರಿ ಅದು, ಜೀವನದ ಪಥ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೌ ದೇ ಲೆಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸೀತಾ. ಬೋತ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Who is the author of this? Valmiki. What was his previous life? Hunter. Yes. Alva. He was a mere dacoit. ಅವನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಗುರು ಉಪದೇಶ ಆಯಿತು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಅವನು ಅಲ್ವೇ? ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗೆಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಜಡೆ ಬಿಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಯಶನಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. Okay, others may get some intuition, no doubt. Okay, nothing is useless or nothing is wrong in this creation, my dear boys. Understand this. Nothing is useless. Nothing is wrong also. You understand this? Nothing is a paper piece. If it is there in the position, it's okay. Otherwise, it's called waste. Okay, it is not useless. The same paper piece may be used to lighting lamp somewhere. Okay, a waste log of wood, a dry leaf, maybe waste. If waste, it may be falling in the open ground. If it is at the bottom of the tree, it may be the manure for that. Nothing is useless. Please, yojakastattra durlabha. We have to plan in such a manner that how that can be used in a better manner. You got the point? Are you getting the point? ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಯು ದ ಲೀಡರ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ದ ಲೀಡರ್ಸ್? ಮೃಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ. ಸಿಂಹ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಮ್ಮಯ್ಯ ಓಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ಲೀಡರ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರನ್ನು ಕೊರನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಿರೀಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ. ವಿ ಆರ್ ದ ಅಮೃತ ಪುತ್ರ ಭವಂತ. ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯು ಆರ್ chosen one. You are the chosen instruments to become the beacon lights of the future generation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೊದಲಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಇದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಿಳಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಿಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಘನಸ್ಥಿಕೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಘನತೆ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯು ಆರ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಎಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸತ್ಯಸಾಯಿ. ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ. Valmiki, is it boring? Again, please raise your hands. Breathe well. Hands down, please. Hands down. Hands down, please. One day,
when Valmiki was sitting in the ashrama, sage Valmiki was sitting in the ashrama near the banks of river Tamasa. Narada approached him. A question raised by Valmiki, thinking that Narada is the right person to be answered. Narada is the right person to be answered. What was the question? A beautiful question contains 16 subtitles. 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. See, most of our ancient readings, it is a conversation. It's a conversation. If we take Bhagavad Gita, it is a conversation between Arjuna and Shri Krishna in the battlefield of Kurukshetra. If we take Mahabharata, it is a total narration of Vyasa, different incidents, and its Mahabharata contains 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. 1,00,000 ಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24,000 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್. 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರಿ ಸಂಹಿತ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ನಮಗೆ 3 ಲೈನ್ ಕಾಪಿ ಬರೆದಾಗ ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರೇನು ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಬ್ರೈನ್. ಅವರು ಬೇರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಎ ಕ್ವಶನ್ ಐ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಆಲ್ಸೋ, because I can stop wherever I want and I can proceed like a classroom. You agree with me? So the question of Valmiki, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಕೋಸ್ಮನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಧರ್ಮಜ್ಜಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಜಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಹೌದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದೇನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರದನಿಗೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ನೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗುಣವಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಏನಂದ್ರೆ? ಗುಣವಂತನು ಯಾರು? ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕಹ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದವನು ಯಾರು? ಧರ್ಮಜ್ಞನು ಯಾರು? ಧರ್ಮಜ್ಞ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾರು? ಕೃತಜ್ಞ, ಏನಪ್ಪ ಕೃತಜ್ಞ ಅಂದರೆ? ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್, instead of having some other personalities who are coming on the screen as our ideals, let us accept this man. If you don't consider Mr. Sri Ram as a god, you consider him as a superman.
ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಸುಪರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತೈತೆ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದನ್ನ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯನ ಪರಿಪಾಲನಕನವನು. ಯಾವ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ? ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೃಢವ್ರತಃ, ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ರತದಂತ ಆಚರಿಸುವವನು. ಸಾರಿ, ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ, ಏಕಾದಶಿ, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಸಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು 2 ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಒಂದು 3 ಲೋಟ ಹಾಲು, ಉಪವಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಉಪವಾಸನೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಉಪವಾಸ ಅಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ರೈಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಾರಿತ್ರೇಣ ಚಕೋ ಯುಕ್ತ, ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರದಿಂದ ಯುಕ್ತ, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. He is considered as an ideal man on the basis of his character. So very important. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಆದರೆ ಇವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಲ್ವಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೊಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಲು ಯಾವತ್ತು ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಯಾವತ್ತು ಮೊಸರು ಅಲ್ವಾ? ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕೋಹಿತ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕೋಹಿತ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕಪ್ರಕಾರ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಕೆ ರಾಮಾಯಣ 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು 1 ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಓದಬೇಕಾದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ 2 days, certainly we can have the stronger building later. ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕೋಹಿತ, ವಿಭೀಷಣನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅವನು ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನೀನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಡ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಓದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓದಬೇಡ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಓದು. ಊಟ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಆಟ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಆ ಕಡೆ ದೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಲಗ್ತೀಯಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಓದೋದು ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರನ? ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೀನಿಗೆಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 1-2 ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು? 2 ಮಕ್ಕಳು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎನಿಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಎನಿಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. Quick.
ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಎನಿಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಹೇಳು. I put 1 glass of water. I spoiled the water by putting 2 drops of ink. But I spoiled. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. It is a small beaker here. You agree with me? He just put some water into that. Now it is blue water, right? It is not fathomable. That cannot be used for drinking. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಆ ಇಂಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಸೇರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಇನ್ನೀಗ? ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ? ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಬರಲ್ಲ. Science, how can you purify? According to science, I can use a filter paper and a burner by which the ink and little water will evaporate. You say that can be purified by using filter paper? Filter paper and some chemical powder. Soluble are here? Any hard particles are here? No. It is mixed with ink, is it not? Common thing. Anybody has got idea to purify this one. To clean this one, I am not saying that purifying. Again, it is very scientific process. How can you pure this one? Chlorine. Chlorine. Okay, he is saying that chlorine. Adding chlorine to that. So it is, the color can be removed. But can't. You cannot use it for drinking. Okay, come on. There is something else. Pouring more water. Come on. Do that. Come on. Come on. Come on. Nothing. Come on. What I need. Very good. ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್. ಚೆಲ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಾರಿತ್ರೇಣ ಚ ಕೋಯುಕ್ತ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕೋಹಿತಃ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಃ.
ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲವರೆಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಚಲ್ ಮೈ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಕಹ, ವಿದ್ವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಯಾರು? ಸಮರ್ಥ ಕಹ, ಯಾರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು? ಕಹ ಚ ಏಕೈಕ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ, ಅತಿ ಸುಂದರನು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆತ್ಮವಾನಕಃ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಆಯುಧ ಧನುಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ 3 ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನವನಾಗಿದ್ದ. ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಾತರೋಷಸ್ಯ ಸಂಯೋಗೆ, ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ತನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಸರಿ, ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದ, ಇನ್ನೇನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಜ, ನನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಏನಯ್ಯ? ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ. ಯಾಕೆ? ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಆಗ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೊಳಗ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? 8, 9, 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಣರಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, got the blessings of father Dasharatha and followed Guru Vishwamitra. ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ ಗುರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಧಾರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಪ್ರೇಮ ಇರಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ಲಿ. You just see what Swami said about this, about the love. I love me, you to love me is the animal nature, animality. You love me, I love myself, and you to love me, it is the animal nature. I love you and you love me, it is a humanity. Both relations are not. But I love you even if you don't love me, it is a divinity. You agree with me? A mother loves the child without an expectation. It is a divine love. You agree with me? We love our friends. In turn, we expect him also to love us. It is a humanitarian ground. Here, they have done something and achieved. Please clap and you will ask them what they have done. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು 3 ಜನ ಈ ಮೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇಂಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಕ್ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ Actually, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ sir, you needed pure water, sir, but not in that big because we just poured in that. empty it. Yes. Empty it. Okay. So what is there is the pure water. Yes. You have emptied everything here. Not purified there. You give me the intention is giving the pure water to the that's all. Okay? Okay, thanks. Okay, come on. Come on, please. My intention is, it is clear to you. It is clear to you. It is an activity. Through activity we have learned something. A small beaker with full of water. Some impurities are added there. Similarly, even our life also. Some impurities are there. We are not born pure. We are born pure. You agree with me? A just born child, it is ever pure. It is the replica of the God. But later on, when it is coming to the contact with society, all the impurities from the nature, it absorbs and becomes negative. You agree with me? Similarly, this also beaker, drinking water. Time ago, sir. Okay. Are you interested to listen to me? Okay. That pure water, it is contaminated with a few drops of ink. Even life also. Even ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ರಿಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರಾವಣ. ಓಕೆ, ಎ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾವಣನಿಗೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟ, ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧಪತನ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚಲತಿ ಏಕೇನ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ತಿಷ್ಟತಿ ಏಕೇನ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ನ ಅಸಮೀಕ್ಷ ಪರಮಸ್ಥಾನಂ ಪೂರ್ವಮಾಯತನಂ ನತ್ಯಜೇತು ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ತಾನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ತಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಿರ್ತಾನೆ. ತಾನು ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾವಣ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ 2 ಡ್ರಾಪ್, 2 drops ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಟ್ರೈಡ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. They just exchanged the beaker and poured everything there, and finally they poured this drinking water to that, I think. Right? It is possible they continued their work, go on adding the pure water to that impure water. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ at a certain point of time, all the impurities will go and the pure water will stay in there. You said about all those things in laboratory, purification of the water, sedimentaries, okay, sedimentation, ಅಲ್ಲೋ ಸೋಸುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ somebody said about filtration. Different methods are there, but here for the human life we ought to apply. When we add more and more positive thoughts into the life, impurities will go. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೇಚರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
You must be in a position to recognize the noble qualities of others. You have your friend sitting beside you, no? ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇರ್ಬೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಮ್ಮೆ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೂರ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಲ್ 2 good qualities of your friend, please. Okay. You also should think of it. Everyone should think of it. Your friend possesses what noble quality he possesses. Okay, he said one. Okay, you tell about him. Very intelligent. Is it the quality? Correct. Please sit down. Okay, you just please stand. Anyone, 2. Okay, please stand. You tell about your friend. 2, kind. You tell. Helping. So one is helping, another kind enough. So you are, please sit down. Thank you. Please. Okay. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆಯತನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ ಇದೆ, ನಾನದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? He is ready to help others, he is ready to serve others. Why can't practice the same quality by me also? He sings very well. Why can't we try? He plays tabla very well. Let me try for that. He serves the food to others lovingly with smiling. Why can't practice myself? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? Okay, now another question to you. Okay, next 2 boys, please stand up. Second line. What negative you observe in him? ನಗಡಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಕಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. It is not the personal matters, my we are learning. Come on. Scolding others. He is not listening to the lessons and he is scolding others. You understood this? Please sit down. Please. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. What good quality you have? Any one of you, please stand. What good quality you have? Any one of you, please. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಟ್ ಅಂತ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್. ಯಾರು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ ದ noble quality. Helping others also very good quality.
See, we have to introspect ourselves, my dear students, so that we grow. These are all the points to be considered when we consider our personality. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸನ್ನು ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸನ್ನು ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, add more and more positive to the life so that you will become pure. Okay? Maybe some negatives, try to give up. Maybe some loopholes, try to give up. So that we will come up in the life. That is very important. So here, a few questions raised by Valmiki to Narada. Narada said, all his qualities should be in one person. And Narada's sentence so simple. My conviction is, he is a contemporary, born in Ikshaka family. He is the son of Dasharatha. Dasharathatmajaha. Shri Rama. Ideal personality we must adore. Ideal personality we must worship. Ideal personality to be followed. Understand this. I need not elaborate these qualities again. Let us accept the life of Sri Rama. Let us accept the path of Sri Rama. In a sense, let us accept the path of Sai Rama. All these qualities you can observe that by reading the scriptures of Satya Sai. Read the scriptures of Satya Sai literature. From the basic you start, my dear students. There are Vahini series. Satya Sai speaks volumes are there. Because every step in our life towards the perfection and progress, a progress and perfection, so that our life is redeemed. Because what we today will not be there tomorrow. It is ephemeral world. I am not speaking of the philosophy here. What is required here? Lifting ourselves. That is called personality development. What we are today should not be the same tomorrow. If you are same thing, it is the stagnant water. Stagnant water is the breeding center of all the germs, negativities. From morning till evening, whatever we practice, that it contribute to our personal growth, along with our academics, along with our day-to-day activities, our spiritual growth will be like a fragrance to the flower. You just see a golden flower, it may be a decorative. No honeybees are attracted by this golden flower, but a small tiny flower, it is used to decorate the pedestal of Swami. A honeybee is attracted by that flower. Similar to that, our life also should be. If you practice these noble ideas in our life, certainly we will be the right flowers at the lotus feet of Bhagavan. You agree with me? By imbibing all the qualities, accepting these noble qualities. In the beginning, what I said here, all those qualities can be seen in the life of Sri Ramachandra. You agree with me? These qualities can be seen. Cleanliness, we need not mention. Born in the Ikshaka family. They are royal family. We need not mention about the cleanliness. Cleanliness of the two aspects here, internal as well as external cleanliness. Internal cleanliness for the integrity of the body, mind. These are the things, instruments. And think of the compassion. How that Sri Ramachandra rubbed the back of that squirrel, helped in constructing the bridge. Agree with me? ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಓಕೆ,
along with your textual reading, along with your A plus marks, A1 marks, have this co-curriculars because it develops heart. Along with the curriculum, developing the mind, have this development of the heart also, and let it be in the service. Coordination of the heart, head and hand. This, if it is there, certainly our life is redeemed. Think of other aspects. Determination, determined to follow the words of his father. Yes, let me go to the forest. I am not worried about the great vast land of this Ayodhya. No, I am not bothered. But modern people are after the position, power. What a nonsense it is. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಭರತ ಬಂದನ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಭರತ ಅವನು ಹೇಳ ನನಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಫರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ coordination of these three, perseverance, respect to each other, the whole family itself. Think of the responsibility, self-discipline, teamwork, trusting each other. These are the things, and creativity, cooperation, collaboration, and what is more required? Devotion is required, my boys. Pure heart. Only in pure heart you can see all these things. Let us respecting each other. Let us love each other and grow together. With these words, time up now. With these words, what Swami blessed me, I just shared with you. I must be thankful to the elders to calling me here and giving me an opportunity to share my views. I don't know in what extent I have reached you, but it is my humble effort and offer everything to the lotus feet of Bhagavan. And I sum up. Thank you, my dear students, for listening to me. And if at all I am bored, I don't know, please accept some notes. I mean, for your future. Wishing you all the best for your future endeavor, and I sum up. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranamas at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. On behalf of all students and staff, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Shri Shivakumar, the principal, Shri Prashanthi Vidya Kendra, Alike, for accepting our invitation and for being here with us today. Thank you, sir. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage our children in their future events. Your words have enlightened their minds and have shown them a new path. Thank you once again, sir. Now I request our manager, sir, to honor the guest. My sincere thanks to our manager, Shri Mahalinga Bhatt sir, and management committee for arranging this wonderful event. I'd like to thank our principal sir for all your support and guidance. A wide round of applause and thanks to all my beloved children who are actively participating and making this session a grand success.